Mtazamaji, ikiwa sasa ni dakika 33 baada ya saa moja majira ikiwa ni Afrika Mashariki, ujambo na karibu tena. Tuko ndani ya Kigora chako na usiku wa leo tunaye mwanadada kutoka maeneo ya kaskazini. Anajiita Queen of the North. Wacha ajitambulishe usiku wa leo. Kwa nini unajiita Queen of the North? Well, sijiiti Queen of the North, ni jina nilipewa. Nani alikupa? Watu wengi sana sababu hata sijui by the way walitoa wapi, because when wakati nilianza kushiriki katika competition ya Miss Tourism, hapo ndio watu walianza kuniona na kila wakati ilikuwa nikiongea nasema the North has this, the North has that, the North, you know. So wakasema I'm the Queen of the North. And again kwa Miss Commonwealth Kenya later on, I was the first girl from the North to win a national crown. Yes. Tueleze, nani Hezena Lemaletian? Hilo jina nimejaribu kulitamka siku nzima niweze kulitamka. Najua kwetu ni mlimani kusema L and R. Hezena Lemaletian. Wewe ni nani? Kwa wale ambao walikuona pengine wakati ODM ilikuwa inazindua kampeni zake pale Kasarani. Wewe ni nani? Mimi ni trailblazer wa youth empowerment, girl child empowerment, and now boy child empowerment all together. Kwa sababu we want a balanced society, and I'm also a global peace ambassador, goodwill, culture and charity ambassador for the Commonwealth, and of course still the reigning Miss Commonwealth Kenya. I've not handed over the crown yet, and pia ni seneta mteule vijana. Yes. Kwa wale ambao wanasema huyo seneta mrembo, ulienda aje mpaka ukafikia kitovu cha chama cha ODM ukapata kuteuliwa na kuingia kwenye siasa za kitaifa? Nafikiri kwa sababu I'm a culture shaping icon. That's what they like to call me. Sababu mimi ni ule mtu, I always want to reshape the conversation and demystify all stereotypes. Demystify ni nini kwa Kiswahili? Sijui by the way, Kiswahili ni ngumu. Uko North unajua tu cha kawaida cha kule jikoni. Kule North unajua kila mtu na lugha yake. So yeah, I started, nilianza na activism sijui vile, I'm sorry nitaongea Kiingereza mingi. Nilianza na activism, alafu kutetea, unajua watoto waende shule, vijana waingie kwa sports, vijana wakae shule especially university, na wasichana kuendeleza masomo, kwa sababu ukiangalia shule ambayo nilikuwa wachache sana, and hizi ni mashule zote across the entire North Kenya. Very few ladies ndio wanaenda university. Kama mimi mpaka nilipokuwa hata form 2 sikuwa najua kuna mahali unaenda after form 4. Sikuwa najua kuna university, and you know, hii ni reality ya watu. Hii ni maisha yenye tunaishi, but tukapata wanafunzi wa university from Malaysia wakakuja wakafanya mentorship shule yetu, and then wakatuambia nao walikuwa naongelea you can be a doctor. We were like, oh, so there is another school after form 4, and now we develop interest. Hatukuwa tunajua, because nobody will ever tell you, and in your village you don't know anybody who has ever been to the university. So what do? After that, now we became very curious, and we really worked hard. I was in the best girls' school in Samburu, which is called St. Teresa's Wamba. Inaitwa shule ya upili ya wasichana ya St. Teresa's. Sasa Wamba, hata walimu hawako wanajua kuna university na wao ni walimu wa sekondari. Well, unajua wako wanangangana sana kututoa ushamba, kututoa ujinga, mpaka sometimes wanasahau ku mention hiyo detail, because they are really focused on ensuring that we pass. And then it was a mission school, so we were torn between working hard. It was a very competitive school because we're only 44 in a class, and we are torn between praying so hard and studying so hard. So tuyagange ajayo ndio nataka kusema. Yes. So sasa hivyo tukakuja university, and you know, it's very painful because when you look back, very few of your classmates made it to the university or even training colleges. Wengi wameolewa, and it's a culture. You can't really stop people from getting married. To some people, getting married is the ultimate success. Once you are out of form 4, you have already been booked. Some were actually being paid for. Ulikuwa umetafutiwa bwana?
Some were actually paid for school fees by their husbands. So you are booked, unapelekwa shule usome uende, which is okay compared to those who are doing early and forced marriages. So nilianza activism na hiyo, tukaingia student leadership, Samburu University Students Association, and then later on we founded Kenya Ma Students Association, because sasa tumekuja Nairobi tumeona aya kuna kabila ingine pia wanaitwa Maasai wanaongea lugha moja na sisi, and we realize we are so many people speaking the same language in different counties. So we aim to bring these people together so that Wamasai pia walikuwa wamechanuka. They are more exposed compared to us. Nairobi, na wanaishi karibu na Nairobi. Sisi hakuna lami, hakuna stima. You know, there is that culture shock. So we brought them to empower our students back at home. So tukaanzisha Kenya Ma Students University Association, which was now a bigger block. Then through that we were working now alongside our political leaders, opinion shapers within the society, especially the Maasai leaders in Narok and Kajiado really assisted us. Mwelekezi wangu anasema tuendelee na Kiswahili sana, sababu wale kwa nyumbani wanataka kuona kwa Kiswahili. Kule Samburu wanataka kusikia Kiswahili kwa undani. Si kingi, lakini kile ambacho wataweza kusikia. Sawa. Kwa hivyo tukaanzisha hiyo, tukaanza kufanya hiyo empowerment katika mashule, kuwaonyesha students ya kwamba unajua kuna university after hapa, na tukaona wasichana wengi, level ya ile child marriage ilienda chini kabisa, watoto wakaanza kupenda shule, because hata wale wanchurushuru, wale wadogo kwa kijiji wakiona university students wamekuja na bus tatu wanafurahi. And then nilikuwa napata simu nikimaliza shule ati mimi ni ule msichana tulikuwa hii shule. I'm like, I don't even remember where was Bisil girls. Ulitusaidia sana, saizi I'm happy to tell you I'm joining university. Hiyo ilikuwa very fulfilling. Fast forward, tukakuwa na competition ya Miss Tourism Kenya. Alafu mimi sijaitaka kuwa kwa pageant, for your information, but I always had the heart of service for the community. So nilienda kabla tujaenda huko, tuchukue mapumziko mafupi, tukirejea tutaendelea na taarifa hii. Mtazamaji, anaitwa Hezena Lemaletian, najaribu Centum Real Estate brings to you 265 Elma 1 Apartments, the newest and most stylish development in Kasarani. Pay a deposit of 250,000 Kenya shillings and the balance in flexible installments or mortgage finance. Stop searching in the wrong places. Billions in unclaimed cash and other assets are here for you. Unclaimed financial assets include bank accounts, insurance policies, unclaimed inheritance, and other financial assets belonging to people just like you. Don't let your assets remain unclaimed. Take a few minutes to check and see if you have any unclaimed assets. Claiming your assets is easy. Simply visit UFAA website www.ufaa.go.ke or dial *361# or visit Huduma Center near you. Labda umeomoka na ujui. The Unclaimed Financial Assets Authority. Receive, safeguard, reunite. Huh? Well, nature is full of wonders. Red Bull gives you wings. With Glovo, you have anything you want from your city in your hands. Kama unatamani ugali beef ama fried chicken, order Glovo ujaribu restaurant mpya. Tamu. Kama game inawaka na unataka drinks zaidi, order Glovo ushangilie timu yako. Na kama your little one amemess na diapers zimeisha, order Glovo and save the day. With Glovo, unaweza track order yako na kuongea na customer support, which is always available. Download the app and order anything you want from your city. We'll deliver. Who am I? Why am I here? What will I be remembered for? These questions come to a man at different stages of his life. Early for some, late for others. Yet some men go through life groping for answers. But fortunately for you, this doesn't have to be the case. The second edition of Man Cave is an event where you'll get to spend time with different men
learn from those who've gone ahead of you. On the journey that is a man's life. Take a trip to the serene lake house, Tigoni, and experience the perfect boys getaway. Full of fun-filled games, cars, food, nyama choma, drinks, networking opportunities. 25th of February. Grab your tickets by going to www.kenyabars.com today. The Man Cave. It's a man's affair. Tazamaji, tumerejea. Tunaye kigoda wetu usiku wa leo. Ameketi kwenye kigoda chako. Unajua mhariri wangu Nicholas Wambua ananieleza kwa masikio yangu kwamba kigoda ni kile ambacho ameketi. Shukran sana Nicholas Wambua. Hezena Lemaletian yuko nasi, anaitwa Queen of the North, sababu anawatetea sana wasichana hasa na vijana kutoka eneo la kaskazini mwa Kenya. Ulikuwa unanieleza uliingiaje ODM? Ukajipata kwenye meza moja na kinara wenu Raila Odinga. The enigma. So nilianza tu hiyo pageant after sasa nimeshinda, nililazimishwa na community niingie Miss Tourism. Nikaingia sasa nikaanza kujifunza catwalk, modeling, hizo vitu zote zilikuwa very foreign. Alafu of course nikashinda the county nini. Alafu from hapo Miss Commonwealth Kenya Scouts wakaniona. Then they wrote me an email, nikaingia. Sasa hapo Miss Commonwealth Kenya ndio ilinifungulia sasa njia, and I was like given the power to exercise my service to the community. No. So nikaanzisha initiatives up and down, especially talanta ya youth. And then fast forward tukiingia COVID vile ilikuja, nikaenda nyumbani kudonate food in my ordinary mannerism. Nika donate food, mask, soap, those things. Hizo vitu zilikuwa zijulikani kule kaskazini, especially Samburu. Raila akakujia. Hapana, watu wakanilazimisha nisimame, you know, so kwa they were siasa. like, yeah, umetukumbuka. I was finding people dying of hunger. I was like, I can't believe this is happening. And unakumbuka kaunti yetu pesa iliibiwa 2.5 billion, unashangaa kwani pesa hii imeenda ilitosha kunulia watu food, kulete boreholes na kuwajengea manyumba. So wakanilazimisha nisimame, na nilikuwa naambia mimi sitaki siasa. Sasa nikirudi hiyo kitu ilikuwa inanikula akili sana. So nikasema sasa nitaanza wapi? Mimi ni wa ODM, yes, lakini sijaitaka kutafuta any political position. Nikaona wacha niende kiti ya women rep. After a very long soul searching, deliberations with the community. Sasa hivyo baba vile alipokuja nikaanza tu kwenda kwa mikutano za ODM, nina campaign. Sasa ninasema ni mimi niko ODM na bado sijapewa tiketi sababu tulikuwa candidate wawili. So nikangangana, nikamconvince huo candidate mwingine a step down. She stepped down. She was a very gracious lady. So she stepped down for me. Alafu sasa tukaenda sasa county. Kukakuja hii Azimio. Na mimi kuna candidate mwingine wa Jubilee ambayo ni very strong, our former women rep Leshomo. Sasa nikajiuliza hapa juu ya hii maneno ya Azimio sioni nikipewa hii tiketi. Juu ya hiyo zoning mmoja wetu ataambiwa step down. So I had to really work extra hard ndio isikue ni mimi nina step down. Yeah, so mikutano zote za baba nilikuwa nina show up youth, and then tukaanzisha vijana na rao. I think that gave me a better platform because sasa wakitengeneza ile schedule a program ya speaker or wanaeka vijana na rao, and I was the secretary general. Sababu umegusia hilo la vijana na rao. Yes. Jana ulikuwa mkutano wa Jakaranda? Sikuwa, kwa sababu nilikuwa na mkutano mwingine wa kanisa mkubwa ambayo nilisafirisha wamama wengi sana from Samburu kukuja kuhudhuria. Tulikuwa na interdenominational prayer worship ya community. But mimi nilikuwa Jakaranda in spirit. Nilikuwa tunaomba Mungu, but roho yangu ilikuwa pia randa Jakaranda. Niliona vijana wengi sana. Halaiki ya watu ambao walikuwa wamejaa pale. Yes. Sijui kwa wale ambao wanasema vijana wasitumike na siasa, vijana wasiingie kwenye siasa. Wanasiasa wanajipenda kisha vijana wanaachiwa wazi. Utawaambia nini? Au ni wapumbavu kwa sababu umewaita wapumbavu kweli? Yes. Kwa sababu unakumbuka was it Plato? He once said that mwenye yule ambaye anasema hata jihusisha na siasa ni imbecile. That was the strong word alitumia. Sababu gani? Sababu mwanasiasa, hiyo siasa ndo ita determine
ushuru kiasi gani unalipa. Hiyo siasa ndio itadetermine kama nchi yenu iko safe, you know, given our diplomatic relations. Hiyo siasa ndio itasema bei ya unga ni pesa ngapi. Hiyo siasa ndio itasema vijana wamepata kazi kiasi gani. Hiyo siasa ndio itasema nani, watoto gani wako kwa street wanalala na kina mama wepi wanajiuza huko kwa street na wako kazini. Hiyo ni umaskini inafanya watu hivyo. Hakuna mtu anaenda street kwa sababu ya raha. Kwa wale ambao pengine wanasema viongozi wakuu wanawasaidia watoto wao, wanaingia kwenye siasa, wanapewa vyeo, lakini watoto wa maskini wanaachwa pale. Wewe utasema nini kuhusu hili? Mimi niko na different opinion because nafikiri ukiwa mzazi, kila mzazi anataka mtoto wake afaulu maishani. Whether ukue maskini, ukue tajiri, ukue rais, ukue mtu ambaye anachoma makaa, nyinyi wote mnataka watoto wenu wafaidike. Na kukua kiongozi haimaanishi eti usahau watoto wako uanze. Unafaa kuanza na familia yako. Charity begins at home. So utuonyeshe watoto wako wamefanya nini. Ni kama kinara wetu Raila Odinga akisukuma msichana wake aingie katika kinyang'anyiro ya Iyala. Nakumbuka vizuri sisi kama watu wa ODM ndo tulisukuma. Tulimwambia lazima baba pia uweke mtoto wako, na ni sisi tulimpigia kura. Kwa sababu we are seeing baba for how many years hajawahi weka mtoto yake popote. Hajawahi, watoto wake wote hajawahi weka watoto wake popote, wanafanya tu mabiashara. Lakini tumeona watoto wengine ni diplomat. So why is it bad for this side and not bad for this side? The same way I was nilikuwa nimetetea huyu msichana wa William Samoei. Yes. Niliona mitandaoni ulikuwa unamtetea sana. Nilimtetea kwa sababu pia yeye ako na haki ya kuchukua hiyo diplomasia mahali yuko. As long as mimi nilichukua it very personal kwa sababu kama mimi Raila si babangu, simjui Ruto. Lakini Raila amenichukua akani empower as a young person who has no godfather, no sponsor, niko tu na amenisukuma mbele kwa sababu ameona hard work yangu. Wazazi wengine pia wasaidie watoto wao na wasaidie watoto wengine. Kwa Wakenya wale ambao watoto ni wa jamii. Mbona hangechukua watoto wengine sababu yeye ana hela, familia yake ina hela. Mbona hangechukua watoto wengine ambao walikuwa wanapigia ODM, walikuwa kule mashinani? Unajua kuna it can only the wearer of the shoe ndo anajua where it hurts, kwa sababu leo Raila akue ayuko hapa, God forbid, watoto wake watakuwa wapi? So even if I was him, I will still empower my own child, kwa sababu lazima uempower watoto wako. Unaanza na nyumbani ndo usonge mbele. Sasa kuna hii mikutano ambayo inaitishwa kila weekendi. Sijui wewe unakubaliana na mikutano ambayo kuna yule kiongozi mmoja amesema kwamba biashara zitafungwa. Tufanye mikutano yetu. Unakubaliana na mikutano, na wengine wanasema tuanze maandamano? Kalonzo Musyoka alionekana kidogo kana kwamba anasema tuko tayari kwa maandamano. Sisi tuko tayari kwa maandamano kama ODM kwa sababu we are the largest party in south of Sahara and north of Limpopo. Na pia baba akisema left, tunaenda left, because this is a man who has been fighting for the democracy and the rights of the Kenyans at large, regardless of what tribe you come from, regardless of whether you voted him or not. Hiyo akipigania bei ya unga ikishuka, itashukia Mkenya yoyote. Saizi hata watu wenye walipiga kura upande huu ndo wanatulilia. Wanatuambia wenyewe maisha iko mbaya, biashara zinafungwa, sijui nini, ushuru tunataksiwa hata sijui M-Pesa. So we are telling them, mimi serikali mlitaka, but nyinyi mlifikiri mnatupunish. But saizi wote tunakula shida pamoja. So when Raila is a servant of the people. Anytime, because I've gotten close to this man, I know baba always thinks about others. Hata yeye ujifikiria last. Alikuwa anatuambia msiweke wini, msiweke wini, fanyeni nini? Tunamwambia hapana baba, sisi umetusaidia, tutapigia wini kura. And I was among the people who are campaigning for wini. Why? Because nimeona mimi sijampea chochote. Mimi he doesn't know me. He doesn't even know who my mother or father is. But amenishika as a hard working person. So akisema chochote tunamfuata because tunajua ni kiongozi, anajali wa Kenya na kwa roho yake. He is a very selfless leader. Rais William Ruto amesema kwamba kuna mtu ambaye anafadhili mikutano ya Azimio. Hataji ni nani, lakini anatuonyesha ni nani, lakini hawataji sababu tumemwona naibu wake Rigathi Gachagua vile vile akionekana kusema mtu fulani.
wa maseneta wenzako wa UDA leo wamesema kuna jamaa fulani ambaye anafadhili. Wewe unajua huyu jamaa? Watapetape tu, but whoever it is, we thank God for that jamaa. I don't know, I cannot say whether I know him or I don't, but we thank God because the liberation of this nation must continue. Lazima tuikomboe hii nchi yetu. Sababu lazima tuzungumzie na uhasla, lakini saizi uhasla inachukua kila kitu. Iwapo unakumbuka mwaka 2018 wakati wa handshake, kulikuwa na maandamano kabla ya handshake. Unahisi kwamba vijana wengi watapoteza ajira iwapo kutakuwa na maandamano ya kila siku hapa jijini Nairobi? Wewe unaona kana kwamba vijana wengi watapoteza ajira? Sasa ajira gani? Hata hiyo ajira hakuna bwana. Vijana wanaumia, Kenya imebaki ni kukosa tu kamba ya kujinyonga. Hakuna ajira. There is no work. That's why you see Jacaranda is full, because Kenyan youth have no jobs. And how will they get jobs when the companies, private companies imeanza kutaksiwa hata zaidi? Baka watu wanafanya casual hustlers, wanaambiwa watataksiwa. Watapata wapi kazi? Hizo companies zitaanza ku lay down staff. So hata ile kazi kidogo iko itaisha. Viwanda zitakuja siku gani? Baba kwa manifesto yake, you know, the reason I really nilimsupport sana Raila ni kwa sababu alisema vitu mbili. One, ataanzisha ministry ya vijana. Na nilikuwa sure ningekuwa CS hiyo ministry. Na hiyo ministry, hiyo mlango ingekuwa wazi, tungetafuta kazi kwa vijana mingi sana. Ya pili, angilisema ataanzisha viwanda. Unaona? Hiyo viwanda, you know, tukifocus industries na agriculture, that is how you diversify sources of employment. I mean, that's how you create employment within the society. But saizi, viwanda zitafungwa. The tax situation in this country, the increasing bad economic situation, depression, I mean, will chase away investors, will close down companies. And the government itself, shirika za serikali, I don't know if they are called shirika, government bodies need a requirement to of how many years for the youth to get jobs. So the only consolation will be the private sector. Turudi nyumbani Samburu. Tumeona mimba za mapema nyingi sana. Wasichana wadogo wanaolewa, wasichana miaka 11, 12 wanaolewa mapema. Masuala ya FGM yamekuwa. Sasa wewe ukiwa msichana mdogo ambaye ametoka kule Samburu, ametoka maeneo ambayo ni kaskazini, hizi tumeziona sana taarifa hizi. Unafanya nini kuhusu hili? Mimi kwanza nina champion kwa sababu against FGM and early childhood marriages. Na my approach has been very different. Turudi kwa Kiswahili. Approach vile ambavyo umekuwa ukitathmini hali. Yes, yeah, imekuwa tofauti. Sababu niligundua hii, kuna NGOs karibu 1000 zinapigania maneno ya FGM, zinakemea FGM. Lakini ile results imekuwa kidogo sana. Sababu ni gani? Sababu ni hatujakuwa tukiinvolve watu ambao FGM ni important kwao zaidi, ni muhimu zaidi. Nao ni wanaume. So tunachukua kina mama, tunaambiwa unajua ilikuwa mbaya sana, you bleed sana, unasikia uchungu nini. Lakini wanaume hawajahusishwa. Wanaume hawajahusishwa, na ni wanaume wanasema hatutaoa msichana hajatahiri, hatutaki wasichana wamekuwa wakubwa. Wanaume wanasema hivyo kwa nyumbani? Yes, na hatutaoa msichana amekuwa mkubwa, you go for the baby girls. You know, so the moment unaleta hawa wanaume kwenye huu mjadala, unawaeleza yale machungu ambayo wanawake husikia wakati wanajifungua, you know, during so many other things. Kuna ile uchungu wanasikia because ya FGM. The moment unaeleza wanaume that kuna tuwafunze wanaume, yes, kuna ABCD, wengi wao wanafunguka akili. So through my Personally Sports Initiative tunaleta youth pamoja, tunaongelesha wote, vijana na wasichana pamoja. Alafu pia tunawaambia mpaka vijana waende wakuwe ambassadors wakubadilisha nini kule vijijini. Yes. Sababu naelezwa nina dakika moja, kuna vijana wengi sana hapa mitandaoni wanauliza huyo mrembo ameolewa? Hebu wajibu. Hasemi no sana, anasema no comment. Huyu mwingine anasema wacha tusiulize hili. Hapa mitandaoni wengi sana wanauliza iwapo wanaweza rusha. Vijana wana mambo mingi. Watarusha mistari. Rusheni tu mistari. Uzuri si mimi nitasoma hizo inbox.
Kuna mtu anasoma. Poleni vijana kwa sasa. Password iko mahali. Shukran sana Hezena Lemaletian. Dakika kwa sekunde 30 utawaambia nini msichana ambaye yuko Samburu kwa sekunde 30? Nitawaambia ya kwamba the world is your arena. Go and conquer it. Every door, go through it. Every table, take a seat. Where you're not given a seat, when there is a rocket ship, jump on it. Ask questions later. Just be bold, be daring, and go for it. Ndiye seneta mchanga zaidi kuteuliwa na chama cha ODM kwa wakati huu kwenye bunge la seneti mwaka 2023 kutoka sasa hadi mwaka 2027. Anaitwa Hezena Lemaletian kutoka kaunti ya Samburu. Yeye ndiye amekuwa kigoda chetu usiku wa leo. Asante sana mtazamaji kwa kutazama.